I'm seeing people who are moving around in the church in a bestiality forms, and things that you wouldn't find anywhere. I haven't found anywhere in my Bible that people are doing within the church. He visto pastores que convierten agua en vino, no sé con qué propósito o para qué. I've seen pastors who have turned water into wine. With what purpose or for what, I don't know. Ahora, hay gente que tiene don de sanación y está predicando y sana a las personas. There are people who have the gift of healing and they're preaching and they heal people. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que los dones son un regalo de Dios. But you need to keep in mind that the gifts are just gifts from God. Y cuando Dios te regala algo, te lo regala, nunca te lo va a pedir de vuelta, lo tienes y así es. And when God gives you a gift, He gives you a gift and He doesn't want it back. Que alguien te sane no quiere decir que sea un hombre de Dios, no te confundas. That somebody would heal you doesn't mean that they are a man or a woman of God. Don't be confused. En mi país existe el indio amazónico y es un chamán y sana personas. In my land, there's somebody who's called a Masonic Indian. Indian, yeah. And he heals people and he does things to people. Veo muchas manifestaciones extrañas ardiendo en la iglesia. And I see many strange manifestations that are ardent in the church. Pero lo único que no veo es el gozo de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso no lo veo. But the one thing that I don't see is the joy, is the happiness that the people of God should have in church. Veo burladores de los que habla el Apocalipsis imitando el don de lenguas y no imitan el carácter de Jesucristo. I see mockers of the gifts of the Spirit of God who don't live out the Word of God. Y no me explico cómo nos estamos dejando confundir por esto. And I can't explain why we are letting ourselves be confused by these things. El don de lenguas viene de Dios. The gift of tongues comes from God. Pero no vas a tener un don de lenguas si no tienes el carácter de Jesús en tu corazón. Si no lo tienes, no lo tienes. But you're not going to have a gift of tongues in your life if you don't have the character of Christ within you. If you don't have the character of Christ, you don't have it. Veo a las personas cuidando más su dinero y su trabajo que a sus hijos. We see people who are taking greater care of their money and their work rather than their families and their children. Veo a gente preocupada porque tienen un trabajo poquito o mucho, o no tienen dinero, o tienen una casa pequeña y no se preocupan por sus hijos. I see many people that are preoccupied with the type of work that they do, that they have a small work or that they have a small house. Y veo con angustia una iglesia que está desposada con el mundo y no con Dios. I see daily a church who is more attached to the world than they are to Christ. Y veo al mundo impactando más a la iglesia que la iglesia impactando al mundo. I see the world being more impacting into the church than the church being impacting the world. Ahora, miro la escena religiosa de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. So let me show you the scene, the religious scene that we're seeing nowadays. Y todas, absolutamente todas, son puras invenciones y ministerios de carne, de hombre. And all of them, and I mean all of them, are just inventions of ministry that was engendered out of the flesh. No tienen mayor poder. They don't have a greater power. No impactan el mundo porque no tienen cómo impactar el mundo. They have no impact in the world because they don't have an impact in parts of the world. Ahora, no estoy hablando solamente de líderes y pastores. I'm not talking about just the leaders and the pastors. Estoy hablando de cristianos en general. I am talking about Christians in general. Veo la música apoderarse de la iglesia. I see the music empowering itself over the church. Y cuando hablo de la música no me refiero al género, me refiero al espectáculo
espectáculo que provoca. And when I talk about music, I don't mean the genre of the music. I mean the spectacle that people try to produce with music. Veo que el entretenimiento, y me perdonan si suena duro, pero veo que el entretenimiento se está apoderando de nuestra iglesia. I'm seeing that entertainment is more the calling that we're following out in church. Y empecé a sentir un dolor en mi corazón por esto. And I began to feel a hurting in my heart about this. Y yo no soy hombre de estar llorando y de estar gimiendo. And I am not the man that's going to be crying and sunburn over things. Pero me empezó a preocupar qué es lo que le va a esperar a mis hijos en la iglesia. But I began to become preoccupied of what is going to become of my children in church. Me empezó a preocupar hacia dónde es que se está dirigiendo la iglesia. I began to be preoccupied as to where the church is headed. Y empecé a sentir un dolor en mi corazón porque yo veo que la iglesia está mal. I began to feel a hurt in my heart because I see that the church is going the wrong direction. Se creó una obsesión por el entretenimiento y los grandes espectáculos adentro de la iglesia. We have created a scene of great spectacle and entertainment within the church. Y es tanta esta obsesión, es tan grande esta fijación que tiene la iglesia ahora, And it's so great, this obsession and this fixation that the church has today, que están aborreciendo la corrección. that they are abhorring when you correct them. Están creando un aborrecimiento a la corrección y al reproche de Dios. They have created within them an antagonism towards being corrected before God. Ahora, usted puede estar sentado pensando, ¿y este de qué está hablando? And perhaps you're sitting right there and thinking, what is this guy talking about? Y yo les pregunto, And I ask you, ¿qué pasó con el celo de las cosas de Dios? what happened with the zeal for the things of God? ¿Qué pasó con el respeto a la casa de Dios? What happened with the respect toward the house of the Lord? ¿Qué pasó con el dolor del ministerio? What happened to the hurt for the ministry? ¿Qué ha pasado con la angustia del ministerio? What has happened with the anguish within the ministry? Esta era se nos ha vuelto una era mimada y permisiva. This time has become for us one that caters to a permissive attitude. No escuchas la palabra angustia por ninguna parte. You never hear the word anguish anywhere in church. Ahora, mucho menos vas a sentir angustia. And least of this will you feel any anguish. Nosotros, cristianos, hijos de Dios, Us as Christians and children of God, estamos viendo gente en necesidad y no nos importa. we're seeing people in need and we could care less. Estamos viviendo con familia que no ha aceptado a Cristo y no nos importa. We are living with family who has not accepted Jesus Christ and we don't care. Tenemos hijos, sangre de nuestra sangre, que no quiere saber de Dios y no nos importa. We have sons who are blood of our blood, who don't care about God and don't want to know about God, and we don't care about Y es porque no sentimos esa angustia. It is because we don't feel that anguish. Angustia significa dolor y aflicción extremos. Anguish is hurt at extreme levels. Tus emociones son removidas y se vuelven dolorosas, te desgarran por dentro. Your emotions are removed from you and they tear within you. Y es allí donde empieza el temor a Dios, en la angustia. And that's where we began our seeking God, in anguish. Es un agudo dolor que comienza con el temor a Dios. Es sentido, se siente adentro, internamente, profundamente, pero duele. It's a sharp hurt that's within us that causes us to draw closer. La angustia tiene que ver contigo, con lo que te rodea también. That anguish has to do with you and what surrounds you as well. Ahora, nos estamos aferrando a una retórica religiosa, ¿verdad? So we are getting close to a very
rhetorical religiousness. Y la iglesia se le está volviendo de moda hablar del avivamiento. And in church nowadays, it's more common to hear about this revival. Se habla de la unidad y de que juntos somos hermanos y que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Do we talk about unity and that united we are brothers and sisters and that we are a people of God? Se está hablando de que juntos podemos hacer las cosas y de que la iglesia necesita un cambio. And we're talking about that together we can we can change things and we can do a change in the church of God. Pero la iglesia perdió su pasión por las almas. But the church has lost its passion for the soul. La iglesia tiene pasión por el dinero, por la economía y por conservarse y por ayudar. Church has paid more attention to conserving itself and more attention to money and more attention to survival within this race. Pero ¿qué pasó con las almas? But what has happened with the soul? ¿Quién se va a preocupar de ellas? Who is going to feel anguish for them? Toda pasión verdadera, absolutamente toda pasión, nace de la angustia. Passion that is truthful starts from the anguish that you feel. Y la pasión por las almas viene del bautismo en angustia. And the passion for the souls comes from being baptized in anguish. Ahora, busca las escrituras. So let's look in Tú puedes the Word. ver que cuando Dios determina arreglar sus asuntos, intervenir en tu situación, Él comparte su angustia contigo. You can see that when God wants to share His Word with you, He is going to share His anguish with you. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Let's go to the book of Nehemiah, chapter 1. Y mientras que ustedes están pensando en esto, yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto. A muchos no les gusta escuchar acerca de esto que les estoy hablando. To many of you, you probably don't like what you're hearing. Pero Dios quiere que se hable de esto. But the Lord wants us to speak about this today. Dios está abriendo su corazón con ustedes. God is opening up His heart with you today. Dios abre su corazón porque siente angustia por nuestra situación, por tu situación. God is opening up His heart because He feels anguish for our situation. He feels anguish for your situation. Dice el versículo 2, del 1 de Nehemías. Chapter 1, verse 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, óigalo bien, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Verse 2 says, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, listen, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, O Lord,
God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Cuando Dios se determina a reparar una situación en ruinas, when God determines to fix a situation that is in ruins, Él comparte su propia angustia contigo. He shares his own anguish with us, with you. El Señor vio lo que estaba pasando en Israel. The Lord saw what was happening in Israel. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a tratar Dios con esto? Now the question that we need to ask is, how is God going to deal with this? ¿Cómo va a restaurar Dios a Israel? How is God going to restore Israel? ¿Cómo va a restaurar sus ruinas? How is he going to restore the ruins? Dios encontró un hombre, God found himself a man, uno solo que ora. just one that prays. Dios encontró un hombre que estaba orando y lo bautizó en angustia. He found a man that was praying and he baptized him in anguish. De pronto a ti no te importa lo que está pasando y lo que te estoy hablando. Perhaps you may feel like, well, it's not important to me what is happening. Pero a mí sí me importa. But I feel that it's important. Y te lo estoy diciendo para que tú sientas la situación en la que hemos caído y te importe también. And I'm telling you so that you can realize the situation that we have fallen to and do something about it as well. Nehemías no era ningún predicador. Nehemiah wasn't a preacher. Nehemías no era ningún profeta. Nehemiah was not a prophet. Nehemías simplemente era un hombre que oraba al Señor. Nehemiah was just a man that prayed to God. No fue una preocupación que sintió repentinamente para después dejarla morir. It wasn't something that he felt all of a sudden and then he let it die. Nehemías dice, me quebranté y lloré. He says, I mourned and I prayed. Me lamenté y oré. I lamented and I prayed. Ayuné y oré día y noche. And I prayed day and night. Eso es estar bautizado en angustia. That's what it takes to be baptized in anguish. Eso es sentir la angustia del corazón de Dios. That is feeling the anguish that's within the heart of God. ¿Por qué otros hombres no encontraron la respuesta? Why were there no other men that found the answer? ¿Por qué Dios no le habló a ninguno otro de los líderes que habían en ese momento? Why didn't God speak to the other leaders that were there at the time? Habría muchos preocupados, ¿verdad? There must have been a lot of people that were preoccupied, Cuando right? la gente caminaba por Israel veía las ruinas de los muros. When people walked around what was Israel, they saw the ruins that were by the walls. Y entonces se preocupaba. And then they began to be preoccupied. Pero Dios no quiere que te preocupes. But God doesn't want you to just be concerned. Dios quiere que hagas algo al respecto de tus God ruinas. wants you to do something about those ruins. Ahora, ¿saben por qué Dios no les dijo ni una palabra, ni una sola palabra? Now, do you know why God did not share this word with them? Not even one word? Porque no había angustia en su corazón. Because there was not any anguish within their hearts. No había ni una sola palabra de arrepentimiento, There was not even one word of repentance. ni una palabra de oración, ni una gota, ni un llanto. There wasn't even a word of prayer. There wasn't even a drop of a tear.
Y cuando tú no sientes nada, es porque estás en ruinas. And when you don't feel anything, it's because you are in ruins yourself. Cuando tú no sientes nada en tu corazón y lo que ves de tus hermanos no te importa, es porque estás en ruinas. When you see your brothers and your sisters that are going through whatever things are happening in their lives, and you don't feel the anguish within you, is because you yourself are in ruins. Ahora, ¿te importa algo que la Jerusalén espiritual de Dios, la iglesia, esté en esta situación? Now, do you care that the Jerusalem, the New Jerusalem in the Bible, our church, is in the situation it is to them? ¿Te importa que la iglesia esté desposada con el mundo y esté sumiéndose en una ruina? Do you care that the church is espousing the world behavior? ¿Te importa que haya tanta frialdad consumiendo el mundo? Do you care that the world has increasing coldness towards the situations? Ahora, más cerquita que eso, ¿te importa que a tus hijos no les importe Dios? But let's bring it a little bit closer. Do you care that your children don't want to know